Randamoozham. In this novel, the author M.T. Vasudevan Nair retold the Mahabharatam story in his own way. As one of the most popular screenplay writer in Malayalam, he narrated the story in a cinematic way. He started the story with the climax. That means in the first chapter or first part, he described the end of Mahabharatam in his own view. That means only after that he started the regular story, and that also in a flashback style in films. For our purpose here, I would like to start with the flashback because it is very simple and easy to start for our purpose. And the real first part or the first chapter will be read in the end of the flashback. So let us start now with the flashback. Dear friends, one thing we have to remind is in this novel, M.T. told the total Mahabharatam in the new style as a memory of Bhima. That means total story is from the point of view of Bhima. So from now onward, what I am reading is the words of Bhima. And here our chapters are totally different from the chapters in the novel, because based on the duration, we are cutting the chapters according to our need. So now we are starting the chapter 1. ശതശൃംഗത്തിൽ നിന്ന് ഹസ്തിനാപുരത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര. The journey from ശതശൃംഗം to ഹസ്തിനാപുരം എനിക്ക് അവ്യക്തമാണ്. It is not very much clear in my mind. കാഴ്ചകൾ കാണണമെന്ന് കരുതിയാണ് തേരിൽ കയറിയത്. I had board on the chariot only to watch the scenery on the way. ഉറക്കമായിരുന്നു കൂടുതലും. But I was sleeping most of the time. വഴിത്താവളങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉണരും. I will wake up when reaches the rest houses in the middle. പിന്നെയും ഉറങ്ങും. Again I will sleep. രാജധാനിയുടെ കോട്ടവാതിലിന് പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ, when we waiting outside the gate of the palace, the fort, അകലെയുള്ള സൗധങ്ങൾ കാണാമായിരുന്നു. We can see the buildings in the distance. വാതിലിന് ഇരുവശവും സിംഹപ്രതിമകൾക്ക് താഴെ, in both sides of the gate, under the statues of lions. താഴെ അരയിൽ വാളും വലം കൈയിൽ നീണ്ട കുന്തങ്ങളുമായി 4 കാവൽക്കാർ നിന്നു. There were 4 soldiers, guardians, standing there with swords in their hips and spears in their hand. അവരുടെ ചുവന്ന ശിരോവസ്ത്രത്തിന് മുകളിൽ, over the top of the turbans,
or the cloth bind on their head. വെയിലത്ത് കുന്തമുനകൾ തിളങ്ങി. The point of the spears sparked in the sun. വാതിലിന് പുറത്ത് ധ്വജസ്തംഭത്തിന് ഇരുവശവുമായി കെട്ടിത്തൂക്കിയ കൂറ്റൻ പെരുമ്പറകളാണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്. ബട്ട് ഐ വാസ് ടോട്ടലി അസ്റ്റോണിഷ്ഡ് ബൈ സീയിങ് ദ gigantic drums put under the flag post out of the gate. എന്തോ സംശയം ചോദിക്കാൻ തിരിഞ്ഞപ്പോഴാണ് when I turned to ask some doubt, അമ്മയുടെ അമ്പരപ്പ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്. I noticed the reaction of mother. Actually, she was also astonished. സഹദേവനെ ഒക്കത്ത് വെച്ച് നകുലനെ കാൽമുട്ടിൽ ചേർത്തിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അമ്മയുടെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ, when I saw the face of mother, she put Sahadevan in her hip and keep Nagulan with her knees. 5 വയസ്സുള്ള എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി. As 5 years old boy, suddenly a thought came in my mind. അമ്മ ഭയപ്പെട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. മദർ വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് ഫിയർ. സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള സമയമല്ല അതെന്ന് വ്യക്തമായി. ഐ ആം ക്ലിയർ that is not the time to ask doubts. ശതശൃംഗത്തിൽ നിന്ന് കൂടെ വന്ന ഋഷിമാരിൽ among the saints, rishis came from ശതശൃംഗം. പ്രായം ചെന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. There was an old man. അദ്ദേഹം കൂടെ വന്ന മറ്റു ബ്രാഹ്മണരോടൊപ്പം കാവൽക്കാരുടെ അടുത്തുപോയി സംസാരിച്ചു. He with other saints came from ശതശൃംഗം, go to the soldiers and talked. അദ്ദേഹം മാത്രം തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ, when the old man only returned, അമ്മ അരിശം കലർന്ന സ്വരത്തിൽ ചോദിച്ചു. മദർ asked with a tone of anger, എത്ര നേരം കാത്തു നിൽക്കണം? How long we have to wait? വൃദ്ധനായ ഋഷി പറഞ്ഞു. The old saint told, രാജസഭയിലേക്ക് ദൂതൻ പോയിട്ടുണ്ട്. The messenger was sent to the palace, to the ministry. പാണ്ഡു ഹസ്തിനാപുരത്തിന്റെ രാജാവായിരുന്നു. പാണ്ഡു വാസ് ദ കിങ് ഓഫ് ഹസ്തിനാപുരം. അപ്പോൾ പാണ്ഡു പത്നിയെയും മക്കളെയും വിധിപ്രകാരം തന്നെ സ്വീകരിക്കണം. സോ the wife and children of Pandu have to be received properly. ജ്യേഷ്ഠൻ യുധിഷ്ഠിരൻ അമ്മയുടെ പിന്നിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നു. My elder brother Yudhishthira stand behind mother. 4 വയസ്സായ അർജുനൻ നിർത്തിയിട്ട തേരുകൾക്കിടയിൽ ഓടിക്കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ 4-year-old Arjuna playing in between the chariots ഒരിക്കൽ അടുത്തു വന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. once came near me and asked, ഇതാണോ നമ്മുടെ രാജ്യം? is this our kingdom? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. I didn't reply. യാത്ര പുറപ്പെടും മുമ്പ് ദാസിമാർ എല്ലാവരെയും ഒരുക്കുമ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു, when we are ready to start, when the servant ladies preparing everything, mother told, നമ്മൾ രാജധാനിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. we are going back to
the palace. അകലെ വലിയ രാജധാനിയും സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും ഞങ്ങൾ കാട്ടിൽ കൂടാരങ്ങൾ കെട്ടി കഴിഞ്ഞിരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അത്ഭുതപ്പെട്ടിരുന്നു. I was astonished when thinking about why we are staying in the tents in the forest when a palace and everything is in the city. കുരുവംശത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ നായാട്ട് കമ്പത്തെപ്പറ്റി ദാസിമാർ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. The servant ladies usually told about the interest of hunting by the kings of കുരുവംശം, കുരു ഡൈനാസ്റ്റി. അശ്വമേധം കഴിച്ച് പ്രതാപത്തോട് രാജ്യം ഭരിച്ചു കഴിയേണ്ട സമയത്ത് when has to live in the city after conducting the അശ്വമേധം, അച്ഛൻ അമ്മയെയും ചെറിയമ്മയെയും കൂട്ടി കാട്ടിൽ താമസമാക്കിയത് എന്തിനാണെന്ന് പിന്നീട് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. I had asked doubt many times why my father came with mother and stepmother to the forest and stayed here itself. 6 കൊല്ലം നീണ്ടു നിന്ന നായാട്ട് കമ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു. I could not understand the interest of hunting for the long 6 years. മൃഗയാ വിനോദത്തിന് പോകുന്ന രാജാക്കന്മാർ രാജ്ഞിമാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന പതിവില്ലല്ലോ. I know that usually the kings will not bring their queens when going for hunting.